Hello. Checking few. Good evening, sir. Good evening. Good evening, all. Is the voice clear? Yes, sir. Is the voice clear to everyone? হ্যালো, সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি কয়েকটা জিনিস একটু দেখে নিচ্ছি, তোমরা একটু রিপ্লাই করবে। আচ্ছা, ভিডিওর সাউন্ডটা প্রপার আসছে নাকি আমাকে একটু জানাবে, ঠিক আছে? A chemical synapse is a special junction between two neurons that allows them to communicate without being physically connected. A synapse has several structures. ভিডিওর সাউন্ড আসছে পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। ওকে। अच्छा, विभूति ज्वाइन किया आज? लास्ट कुछ क्लास में तुम नहीं थे विभूति? Sir, actually I was admitted, so that is the reason I couldn't join the classes. Okay, okay. So I have to take in English and Hindi today. I understand. It will be hard to understand in Bengali. But if there is any question in Bengali in anyone's mind, then please ask me. I will explain in Bengali also. And I will explain in Hindi and English also, whatever it is there. So, right now the time also 8:59. I will wait up to 9. As I am taking the pharmacology class, and in other classes also I have already discussed so many things, but as I am saying that the students are same, so in that same manner I am just approaching in the uh, discussion. But in GPAT batch I decided that few things which we just understand superficially in B Pharm or diploma level, I will go a little bit deeper in those sections. It will create a good base in those things. And to understand pharmacology, it is very essential to understand the anatomy and physiology. Otherwise, the pathophysiology will be uh, means harder to understand. Okay, so the first chapter what I was emphasizing last few days, that is adrenergics and cholinergics and the neuronal transmission and all.
Today I will discuss the ins and outs of the neuronal transmissions, and I decided that few topics which should be understood properly, that is contraction of the muscle, neuronal transmission, immunological system means inflammation and all, and few pathological conditions and homeostasis. This anatomy and physiology portions, if I discuss, means it will be easier to you to understand the pathophysiology as well as the drug actions. So आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है adrenergic neuronal transmission. If we don't understand the neurohumoral transmission properly, then not only in the central nervous system or peripheral nervous system acting drugs will be affected, but also other systems, because all the physiological systems are connected together, so it will be harder to understand the other pathophysiological conditions also. So the book mainly which I will recommend for this, that is Pharmacology of Kadzang, and for physiology, I think that there are so many renowned books in physiology like Guyton, Ganong, etc. But I always used to prefer book of Saladin. I don't know whether you are acquainted with this particular book, but Saladin's book is very good, and it is filled with so many images, and it is very easier to understand. And this book is very much costly in market, but you can get the PDF copy. If you can get the PDF copy, please download and make your notes from Saladin. I will show you the book today. So it is 9:1. I am starting today's class. The first thing which I am going to discuss, that is neurohumoral transmission and the basic of the neurohumoral transmission. Please cooperate, and whatever I will ask, please answer if you know that. First thing is, we know about neuron. What is a neuron? Can anybody answer? Neuron is the স্যার এটা তো ফান্ডামেন্টাল ইউনিট ব্রেন আর নার্ভাস সিস্টেম। This is the parenchymal cell of nervous system. Have you ever heard this term parenchymal cell? Any cell which is the main cell of any organ, that is called parenchymal cell or fundamental unit, whatever you told, that is the functional and structural main unit is neuron. Like kidney, it is nephron. In brain, that is neuron. Now neuron have one structure, everybody we know, that is like this. Projections are there, and this is action, and this is the branches of the end of the action, and there are like these buttons at the end. So here one nucleus is there, and this is called the cell body or cyton, and these are the dendrons. And at the end of the dendrons also used to be branched. At the end of the dendron, it is like this structure is there, and another neuron's end used to come very close vicinity to this and form one area which is called synapse.
What is the meaning of synapse? Can anybody answer? So the gap between two neurons. Actually, the meaning of synapse is in close vicinity. বাংলায় আমরা যেটাকে বলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়া. Not that gap. The gap is called synaptic cleft. Okay. Now this synapse term we also used to hear in case of chromosomes in meiotic division, which is called synapsis. Can anybody tell about this? What is synapsis and when it happens? When it occurs in meiotic cell division? Synapsis means when homologous chromosomes used to come in close vicinity before the crossing over. Okay. So I have not that much time to discuss so many things. I have to take much more time. So I'm just going to the matter as soon as possible. Before that, I just want to ask you all whatever I discussed previous day, that is few questions I will ask. Please answer the questions. First thing is, we studied in previous class that one is sympathetic and two is parasympathetic system. Now, among this, which one is thoracolumbar and which one is craniosacral? Can anybody answer? Akshay, can you answer this one? Sympathetic part or parasympathetic part? Is which one is thoracolumbar and which one is craniosacral, and why? Is the board visible to everybody properly? Sympathetic divisionটাকে তো thoracolumbar বলা হয়. কোনটাকে বলে বলো? সিম্প্যাথেটিকটাকে. আচ্ছা, কেন? স্যার ওই thoracic and lumbar যেটা আছে না পোর্শন. thoracic and lumbar, হ্যাঁ thoracic and lumbar কোথায় আছে? স্যার ওটা তো আছে আপনাদের আমাদের স্পাইনাল কর্ডে আছে. Yes, spinal cord, right. Spinal cord এর thoracic আর lumbar portion থেকে যে neurons গুলো বেরিয়েছে. In the spinal cord there are divisions like cranial. ওখান থেকে সিম্প্যাথেটিক এটা মানে আগে ডিভিশনটা ওখান থেকে আউটফ্লোটা হয় thoracolumbar. মানে হচ্ছে যে the meaning is that from thoracic few regions of the thoracic and lumbar region. Lumbar means belly region. আমাদের পেটের দিকের পিছনের অংশে কয়েকটা টুকরো, সেগুলোকে লাম্বার বলা হয়, আর 12টা thoracic মানে আমাদের যে ধড় পোর্শনটা আছে, जो हमारा chest है, in that chest and before just above the belly a portion where the spinal cord is called the division of the spinal cord is called thoracic region, which have 12 segments, and the nerves used to come out of those 6 segments, means there are gaps in between those small sections of the bones, and from there nerves used to come out. So most of the nerves which is related to sympathetic system are from the thoracic, means T1 to T12, and few nerves from L1 and L2, means lumbar 1 and lumbar 2, it comes out. So it is called thoracolumbar. And the parasympathetic system, it is called craniosacral, because cranial nerves means the nerves which are coming from the brain stem, coming out of the brain stem, like this is our brain, and here brain stem is there,
and from here few nerves used to come out. But how the nerves will come out? Here cranial bones are there, cranial segments of the uh, spinal cord is there. From the gap of these bones this used to come, so it is called cranial nerves. Okay. Now thoracic portion also have 12 small segments. The nerves which used to come out of this segments means gap of these segments, those used to call the thoracic nerves, and these are cranial nerves. Now sympathetic nerves are related to cranial nerve 3, cranial nerve 7. জায়গাটা একটু বাংলায় বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ ক্রেনিয়াল নার্ভের ওই জায়গাটা একটু বাংলায় বলুন। দেখো এখানে যে ক্রেনিয়াল সেগমেন্টগুলো আছে সেই ক্রেনিয়াল সেগমেন্টগুলোর যে মাঝের ফাঁকটা সেই ফাঁক দিয়ে নার্ভগুলো বেরিয়ে আসে, ঠিক আছে? সেই নার্ভগুলোকে আমরা বলছি ক্রেনিয়াল নার্ভস, যেগুলো ব্রেন স্টেম থেকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছে, ঠিক আছে? তো এখন এই ক্রেনিয়াল নার্ভের মধ্যে 3 নাম্বার, 7 নাম্বার, 9 নাম্বার আর 10 নাম্বার এই যে নার্ভগুলো বেরোয় সেগুলো হচ্ছে সিম্প্যাথিক প্যারাসিম্প্যাথিক সিস্টেমের সঙ্গে রিলেটেড, এবং তার সঙ্গে স্যাক্রাল রিজিয়ন, স্যাক্রাল মানে লাম্বারের পরে, স্যাক্রাল মিন্স here our spinal cord is there, divisions are there, now lumbar is here, suppose L1 to L5, lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, after that sacral region is there. S2, S3 and S4, S2, S3 and S4, in between from these segments few nerves used to come which is connected with the parasympathetic system, so it is called craniosacral. So sympathetic portion is thoracolumbar and parasympathetic system is craniosacral. Okay, now আচ্ছা সাউন্ডের কোনো ইস্যু হচ্ছে, কারোর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিছু? ইজ দ্যার এনি ইস্যু ইন সাউন্ড? না স্যার। সবাই বুঝতে পারছো তো পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখন তাহলে এগুলো আগের দিনের কোশ্চেন ছিল, আমি তোমাদেরকে সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করছি, দেখো তোমরা বড় হয়ে গেছো, এখন তো কেউ কাউকে কিছু জোর জবরদস্তি করতে পারে না, রিকোয়েস্টই করতে পারে। তো রিকোয়েস্ট করছি যে দেখো পড়াশোনা মনে রাখতে গেলে কিন্তু রিভিশনটা খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। আমি এর আগেও বলেছি, আজকে নিউরোনাল ট্রান্সমিশন আই এম ডিসকাসিং রিগার্ডিং দ্য নিউরোনাল ট্রান্সমিশন অ্যান্ড অল, দেয়ার উই উইল সি দ্যাট as the calcium ions used to come inside the neuronal buttons, then only the neurotransmitter used to burst in the synaptic cleft, and when the neurotransmitter used to join in the receptor of the postsynaptical nerve, then only the signal used to go. When we used to study something, যখন আমরা কিছু মেমোরিতে মনে রাখার চেষ্টা করি, जब हम लोग कुछ याद रखने का कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि बार बार वो कैल्शियम का क्वांटिटी ज़्यादा घुसता है सेल के अंदर, और वो कैल्शियम कलेक्ट होके रहता है. Suppose we have studied something today and again we are studying after 2 days, again after 3 days, then the calcium is going inside and making it a longer memory and the synapse is becoming stronger. So we can remember those things. So please do revision, study and do revision and make short notes. Unless and until you can make short notes and revise that, the success is far from you. সো প্লিজ বারবার পড়ো এবং ছোট করে ফেলো, যত তাড়াতাড়ি তোমরা প্রিসাইজ করে ফেলতে পারবে বড় বড় বিষয়গুলোকে ছোট করে, আর সবচেয়ে বড় কথা এমনভাবে পড়ো যেন অন্যকে বোঝাতে পারো, তাহলে কিন্তু তোমরা সেটাকে গ্রাস্প করতে পারবে। সো প্লিজ যেটা পড়াচ্ছি সেটা একবার করে রিভিশন ডেফিনেটলি করো এবং নিজেদের নোট নিজেরা বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করো। ওকে, সো before that, very few videos I will show you. Definitely some people will think that these videos are available in YouTube, but don't think that one. Why I am showing the videos, it will save the time and it will help in understanding also. You can see videos in YouTube also, that doesn't matter, but please give your attention to those videos.
and after that I will discuss all those things from the book of Saladin and Kazan. The first thing is I think neuronal transmission you all know, but I don't know how in depth you know. Can anybody explain in brief how the neuronal transmission used to happen? কেউ বলতে পারবে কি করে নার্ভের ট্রান্সমিশনটা হয় কি করে? সুদীপা, ত্রিশাগ্নি, অক্ষয়, জ্যোতির্ময়, সুব্রত, বিভূতি. Is there any idea? ওকে চলো আমি এক্সপ্লেন করছি. দেখো ভেরি ব্রিফ খুব সহজে যদি বলি তো এখানে আমার আঙুলে সাপোজ একটা পিন ফুটলো. In finger, in my toe, suppose one pin is pricked. Here, one nerve ending was there, and that is going to the spinal cord. Here also another nerve is there, means neuron is there, and another neuron is here, and it is going to the brain. How this transmission will occur? The sensory transmission will occur. We have to zoom one synapse first. If we zoom the synapse, then two things we'll see. The end of one neuron, here suppose that one, and here dendrons are there. The end of another dendron. So the impulse was here, that stimulated here and generated action potential. And what is action potential? If this is a nerve cell or neuron, then when action potential is generated, the inside of the cell becomes more positive than the outside. Previous to this situation, what was there? The inside portion was more negative than outside, and outside was positive. This is about minus 70 millivolt. Okay. Now gradually the ionic exchange used to happen in between the neurolemma. Neurolemma means neurolemma মানে কি বলো? What is neurolemma? আচ্ছা সাউন্ডে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো? বুঝতে কারোর অসুবিধা হচ্ছে? শুনতে অসুবিধা হচ্ছে কি? Is there any issue in hearing? না স্যার, হিয়ারিং এর কোনো ইস্যু নেই, বাট ছবিটা মাঝে মাঝে হেজি হয়ে যাচ্ছে। এটা আমার নেটওয়ার্কের জন্য নাকি বুঝতে পারছি। ওকে, সবারই কি এরকম প্রবলেম হচ্ছে? Yes, sir. Okay. Okay, then it is better to show you the video, then it will be much more clear. For that only I kept the video backup. আচ্ছা ভিডিও দেখতে অসুবিধা হচ্ছে কি? ভিডিওর ছবি ঠিক আছে? না স্যার, এখনো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আচ্ছা দেখো। Generally, incoming signals are received at dendrites, while outgoing signals travel along the axon to the nerve terminal. In order to achieve rapid communication over its long axon, the neuron sends electrical signals from the cell's body to the nerve terminal along the axon. These are known as nerve impulses or action potentials. An action potential is essentially a brief reversal of electric polarity across the cell membrane. তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যে রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল, অ্যাকশন পোটেনশিয়াল
এই দুটো জিনিসকে জানতে হবে। So first thing is resting membrane potential. Now what is potential? Potential means if this is a layer and there are two electrolyte solutions in both sides, and suppose here it is much more positive and it is much more negative, then the difference of the charge is called the electrical potential. বুঝতে পেরেছো? এটা বুঝতে পেরেছো? ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল কাকে বলে? যে এদিকে পজিটিভ এদিকে নেগেটিভ আছে, এদের মধ্যে যে চার্জের পার্থক্যটা, দ্য ডিফারেন্স অফ দ্য চার্জ ইন বিটুইন দিস টু ইলেকট্রোলাইট সলিউশন ইজ কল্ড দ্য ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে এখানে? হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি রিপ্লাই করবে, কেননা অনেক কিছু পড়ার আছে আজকে। তো রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল মানে, the meaning of the resting membrane potential means when the nerve or neuron is in resting state. If we imagine is in resting state, okay, then the inside of the cell is much more negative than the outside. That is the resting membrane potential, means the difference between these two electrolyte solutions. This is extracellular fluid and this is intracellular fluid, that is 70 millivolt. This is called resting membrane potential. If we plot in the graph, then it will be, suppose this is minus 70, this is plus 40, so it is here. Now gradually the graph will increase. How it will happen সেটা আমরা দেখব এবার। যে বাইরে প্রচুর সোডিয়াম প্লাস আবার পটাশিয়াম প্লাসও রয়েছে, ঠিক আছে, ভেতরেও পটাশিয়াম প্লাস রয়েছে, বাট সোডিয়াম ইজ লেস। এবার কি হবে, what will happen, gradually the influx of the sodium ion will happen and outflux of the potassium will happen, and also chlorine Cl minus. So what will happen, the inside of the cell, with respect to 3 sodium ions, 2 potassiums will go out, 3 sodium ions will come inside and 2 potassium ion will go outside, and this will happen with the help of ATP, by energy. Okay, for 1 molecule of ATP 3 sodium will come inside and 2 potassium will go outside, and this situation will happen. পোটেনশিয়ালটা হয় কিন্তু ওটা নিজে থেকেই হয়, মানে কোনো এটিপি দরকার হয় না তো? নো, দ্যাট ইজ দ্য স্টিমুলাস, সেটাই স্টিমুলাস। ওই যে আমার পিনটা ফুটে গেল, ওইটা হচ্ছে আমার স্টিমুলাস, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট যে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা জেনারেট হবে সেটা স্টিমুলাস দিয়ে হবে, বুঝতে পেরেছো? মানে এক্সটার্নাল একটা বা ইন্টারনাল কোনো একটা স্টিমুলাস থাকবে যেটা ফার্স্ট অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটাকে জেনারেট করবে, ঠিক আছে। তো এবারে এখানে আরেকটা টার্ম আছে, দ্যাট ইজ কল্ড থ্রেশহোল্ড পোটেনশিয়াল। আনটিল অ্যান্ড আনলেস এখানে একটা পোটেনশিয়াল রয়েছে, সেই পোটেনশিয়াল পর্যন্ত যদি না যায় তাহলে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা জেনারেটই হবে না। যাই হোক, সেটা আমাদের কাজ নয় এখন। এখন ব্যাপার হচ্ছে এটা ডিপোলারাইজেশন বলা হয়, যতক্ষণ না প্লাস 40 মিলিভোল্ট অবধি যাচ্ছে। যদিও এই যে আমরা কনসেপ্টটা ভাবছি, দিস কনসেপ্ট ইজ এক্সপেরিমেন্ট বেসড, ওকে, অ্যান্ড দিস এক্সপেরিমেন্ট ইজ ডান অন ওয়ান মেরিন অ্যানিমাল, শঙ্কর মাছ বলি আমরা যেটাকে, তার উপরে চেক করে দেখা গেছিলো এরকম একটা আসছে, প্লাস -70 থেকে +40। এবার সেখান থেকে আমরা এক্সট্রাপোলেট করে এরকম ভ্যালু নিয়ে আসি। যাই হোক, তো এখন বিষয় হচ্ছে এরকম যে ডিপোলারাইজেশনটা হলো, আফটার দ্যাট the cell have to go in the previous state again, that is in the repolarization condition. The reverse of this particular thing, whatever I told, will happen, ঠিক এর বিপরীত বিষয়টা ঘটবে। এবার একটা অ্যাকশন তো অনেক লম্বা, now one action is a very long stretch, so here in this portion become positive with respect to the outside, and till now this portion is negative,
এবার নেক্সট পোর্শনটা আবার কি হবে, এটা আবার নেগেটিভ হয়ে যাবে একটু পরে, মানে এগুলো নেগেটিভ হয়ে যাবে আর এটা হয়ে যাবে পজিটিভ। আবার এটা হয়ে যাবে পজিটিভ, এটা হয়ে যাবে নেগেটিভ। তার মানে কি এখানে ডিপোলারাইজেশন হলো, আবার রিপোলারাইজেশন হলো, আবার ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে, রিপোলারাইজেশন হচ্ছে। এইভাবে অ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে ইম্পালসটা এগিয়ে যেতে থাকবে। ঠিক আছে, আমরা ভিডিওতে সেটাই দেখব। Cells are polarized, meaning there is an electrical voltage across the cell membrane. In a resting neuron, the typical voltage, known as the resting membrane potential, is about negative 70 millivolts. The negative value means the cell is more negative on the inside. At this resting state, there are concentration gradients of sodium and potassium across the cell membrane. More sodium outside the cell and more potassium inside the cell. These gradients are maintained by the sodium-potassium pump, which constantly brings potassium in and pumps sodium out of the cell. A neuron is typically stimulated at dendrites, and the signals spread through the soma. Excitatory signals at dendrites open ligand-gated sodium channels and allow sodium to flow into the cell. This neutralizes some of the negative charge inside the cell and makes the membrane voltage less negative. This is known. দেখো এখানে তোমাদের কনফিউশন হতে পারে, তাই আমি বিষয়টা বলে দিই। দু রকম আয়ন চ্যানেলই কাজ করে। একটা হচ্ছে লাইগ্যান্ড গেটেড আয়ন চ্যানেল। আমরা জানি লাইগ্যান্ড গেটেড আয়ন চ্যানেল ইজ ভেরি ইজি থিং। আমরা যখন রিসেপ্টর দেখেছিলাম, when we discussed about the receptor, just a ligand comes and sit here and it opens and starts sodium plus. But ATPase pump, in case of ATPase pump, what happens? Until and unless ATP used to become ADP and one phosphorus used to give energy to this doesn't happen, means it doesn't open and 3 sodium do not comes out. But ligand gated, in case of ligand gated channels, what happens? Sodiums come inside. If it doesn't happen, তাহলে -70 জায়গায় -90 মিলিভোল্ট হয়ে যেত। কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি এই ডিফিউশনটা হতেই থাকে, কিছু সোডিয়াম ভেতরে আসছে, কিছু পটাশিয়াম বাইরে যাচ্ছে, দিয়ে এই পোটেনশিয়ালটাকে মেনটেন করে রাখে। সেই জন্য এটাকে বলছে रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जनरली क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम डिफ्यूजन चलता है और इसको थोड़ा ज़्यादा, मतलब थोड़ा कम नेगेटिव में रखता है, नहीं तो ये -90 मिलीवोल्ट हो जाता, तो इसको -70 मिलीवोल्ट में उसको बरकरार रखता है। उसके बाद जब डिपोलराइजेशन होता है तभी सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप का चैप्टर आ जाता है। जब एटीपी से एडीपी बनेगा और उसमें एनर्जी लगेगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए 3 सोडियम बाहर जाएगा और 2 पोटेशियम 3 सोडियम अंदर आएगा और 2 पोटेशियम बाहर जाएगा, ये होता है। ठीक है, বুঝতে পেরেছো কি বলতে চাইলাম আমি? Yes, sir. Known as depolarization, as the cell membrane becomes less polarized. The influx of sodium diffuses inside the neuron and produces a current that travels towards the axon hillock. If the summation of all input signals is excitatory and is strong enough when it reaches the axon hillock, an action potential is generated and travels down the axon to the nerve terminal. The axon hillock is also known as the cell's trigger zone, as this is where action potentials usually start. This is because action potentials are produced by voltage-gated ion channels that are most concentrated at the axon hillock. Voltage-gated ion channels are passageways for ions in and out of the cell, and as their name suggests, are regulated by membrane voltage. They open at some values of the membrane potential and close at others. For an action potential to be generated, the signal must be strong enough to bring the membrane voltage to a critical value
called the threshold. This is the threshold value. Until and unless it is reached up to minus 55 millivolt, no depolarization will generate and no nerve impulse will generate to carry forward. So minus 55 millivolt is threshold potential, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি নিবৃত্তি বিভব। মানে নিবৃত্তি ওই পোর্শনটা যদি না আসে তাহলে আমাদের কোনো একটা মানে ডিপোলারাইজেশন মানে শুরুই হতে পারবে না। তো অ্যাটলিস্ট মাইনাস 55 মিলিভোল্টে পৌঁছাতে হবে, তারপরে গিয়ে আমার তারপরেও বিষয়গুলো চলতে থাকবে আর কি, সোডিয়াম ভেতরে ঢুকবে, পটাশিয়াম বেরোবে, তবেই আমাদের ডিপোলারাইজেশনটা কমপ্লিট হতে পারে। সো মাইনাস 55 মিলিভোল্ট ইজ দ্য থ্রেশহোল্ড ভ্যালু। About negative 55 millivolts. This is the minimum required to open voltage-gated ion channels. At threshold, sodium channels open quickly. Potassium channels also open, but do so more slowly. The initial effect is therefore due to sodium influx. As sodium ions rush into the cell, the inside of the cell becomes more positive, and this further depolarizes the cell membrane. The increasing voltage in turn causes even more sodium channels to open. This positive feedback continues until all the sodium channels are open and corresponds to the rising phase of the action potential. Note that the polarity across the cell membrane is now reversed. As the action potential nears its... হ্যাঁ বলো। হ্যালো, হ্যাঁ বলো, কে বলছিলে? হ্যালো, কে ত্রিশাগ্নি বলছিলে? হ্যালো, যাক শোনা যাচ্ছে না। ওকে, যে কোশ্চেন করছিলে তুমি আমাকে মেসেজ করে দিতে পারো। অক্ষয়, শুনতে অসুবিধা হচ্ছে? আচ্ছা এখন ঠিক আছে, ওই কারেন্ট ছিল না তো ওই কারণে তখন কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ত্রিশাগ্নির মনে হয় প্রবলেম হচ্ছে, ও মনে হয় সেই জন্য ডিসকানেক্ট করলো, হয়তো জয়েন করবে আবার। আচ্ছা, সবাই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছ তো? মানে ভিডিওটা শুনতে পাচ্ছ তো? বিভূতি ইজ দ্য, হ্যাঁ ওকে। সুব্রত শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, জ্যোতির্ময়? ওকে, চলো আমরা ক্যারি অন করছি, হয়তো ত্রিশাগ্নি কানেক্ট করবে। peak, sodium channels begin to close. By this time, the slow potassium channels are fully open. Potassium ions rush out of the cell, and the voltage quickly returns to its original resting value. This corresponds to the falling phase of the action potential. যেটাকে আমরা বলছি রিপোলারাইজেশন। দেখো প্রথমে কি হলো, সোডিয়াম আয়ন্সগুলো বেরিয়ে গেল, এই যে সোডিয়াম আয়ন্স চ্যানেলসগুলো খুললো, ভোল্টেজ গেটেড চ্যানেলসগুলো, তিনটে সোডিয়াম ঢোকার পর তখন এই দিস সোডিয়াম চ্যানেলস আর ভেরি ফাস্ট চ্যানেলস, বাট পটাশিয়াম চ্যানেলস আর স্লো চ্যানেলস। সো হোয়াট ইউজ টু হ্যাপেন, very fast 3 sodium comes inside and 2 potassium goes inside outside. Now for that reason more sodium ion comes inside and makes the membrane potential up to plus 40 millivolt. Inside becomes much more positive. Now when it reaches plus 40 millivolt, then gradually the uh, reverse used to happen, means what happens, sodium channel closes, but এই পটাশিয়াম চ্যানেলে কি হয় না, পটাশিয়ামগুলো তখনও ধীরে ধীরে বেরোতে থাকে আর সোডিয়ামগুলোর আসা বন্ধ হয়ে যায়। দিয়ে কি হয় না, আমি যেটা বলছিলাম যে উল্টোটা হয়, মানে আবার পরের দিক থেকে সোডিয়ামগুলো বেরোবে, আবার পটাশিয়াম কিছু ঢুকবে। তো যার জন্য কি হয়, রিপোলারাইজেশন হওয়া শুরু হয়। এরপর যেহেতু পটাশিয়াম খুব স্লো চ্যানেল, তো সেই জন্য কিছু পটাশিয়াম বেরোতেই থাকে অনেকক্ষণ ধরে।
এই বেরুতে থাকে বলে এই জায়গা কিছুটা নিচে নেমে যায়, যাকে বলে হাইপারপোলারাইজেশন। বাট হাইপারপোলারাইজেশন ইজ নট ইন আওয়ার ডিসকাশন রাইট নাও। Just we will give emphasis on the depolarization and repolarization portion. Note that sodium and potassium have now switched. হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস, ক্লোরাইড আয়নেরও ইনফ্লাক্স হচ্ছে, কিন্তু এখানে দেখানো হয়নি। এর সঙ্গে যখন এই পটাশিয়াম স্লোলি বেরুতেই থাকছে, সেই পটাশিয়াম স্লোলি বেরুবে, তার সঙ্গে ক্লোরিনও ভেতরে ঢুকবে, যার জন্য হাইপারপোলারাইজেশনটা মানে তাড়াতাড়ি -70-ও নিচে নেমে যাবে। ক্লোরিনটা এখানে দেখানো হয়নি, এই ভিডিওটাতে দেখায়নি। তুমি ঠিকই বলেছো, এক তো স্লো চ্যানেল বলে পটাশিয়াম বেরোতেই থাকবে, তার সঙ্গে ক্লোরিন ভেতরে ঢুকতে থাকবে, যার জন্য বেশি নেগেটিভ হয়ে যাবে। Places across the membrane. As the potassium gates are also slow to close, potassium continues to leave the cell a little longer, resulting in a negative overshoot called hyperpolarization. ठीक है, पोटेशियम चैनल स्लो है, इसीलिए पोटेशियम निकलता ही जा रहा है और सोडियम चैनल क्लोज हो गया है, और ज़्यादा पोटेशियम प्लस निकल रहा है बोल के ये -70 के नीचे चला गया। लेकिन अक्षय ने जो बोला कि क्लोरीन भी अंदर घुसता है, तो क्लोरीन वो इधर घुसाया नहीं, मतलब दिखाया नहीं गया वीडियो में, लेकिन क्लोरीन का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल करके भी हम छोड़ सकते हैं, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम इज मच मोर देन क्लोरीन आयन, बट it is right that chlorine also used to get inside. Influx also happens of chlorine ion The resting membrane in potential is hyperpolarization. then slowly restored thanks to diffusion and the sodium-potassium pump. During and shortly after an action potential is generated, it is impossible or very difficult to stimulate that part of the membrane to fire again. This is known as the refractory period. अच्छा, रिफ्रैक्टरी पीरियड एटा काके बोले? रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? ये देखो हाइपर पोलराइज हो गया, हाइपर पोलराइज होके फिर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आने तक हम जितना भी उसको स्टिमुलस दे, वो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आके मतलब -55 मिलीवोल्ट में नहीं आ सकता, इसीलिए उसको बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सॉरी रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब इधर हम अगर कोई स्टिमुलस देंगे तो इधर फिर से और एक डिपोलराइजेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये जो टाइम है कि फिर से नेगेटिव से थ्रेशोल्ड तक आने का जो टाइम, थ्रेशोल्ड इधर मतलब -55 मिलीवोल्ट तक आने का जो पीरियड है, तो वो पीरियड को बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। Refractory and relative refractory. The absolute refractory period lasts from the start of an action potential to the point the voltage first returns to the resting membrane value. During this time, the sodium channels are open and subsequently inactivated while closing and thus unable to respond to any new stimulation. The relative refractory period lasts until the end of hyperpolarization. During this time, some of the potassium channels are still open, making it difficult for the membrane to depolarize, and a much stronger signal is required to induce a new response. তার মানে হচ্ছে যে একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হয়ে গিয়ে একটা ডিপোলারাইজেশন শুরু হয়েছে, উই হ্যাভ গিভেন ওয়ান পার্টিকুলার ইম্পালস অ্যান্ড অলরেডি দিস গ্রাফ হ্যাজ বিকাম লাইক দিস স্পাইক। we cannot again give one more stimulus above this, means there will be no override. So इसको बोला जाता है कि active refractory period, and this portion, yellow portion, where it is not in the resting membrane potential also, that we can generate one more stimulus, this is called the secondary refractory period. During an action potential, the sodium influx at a point on the axon spreads along the axon, depolarizing the adjacent patch of the membrane, generating a similar action potential in it. The sodium currents diffuse in both directions on the axon, but the refractory properties of ion channels ensure that action potential propagates only in one direction. This is because only the unfired patch of the axon can respond with an action potential. The part that has just fired is unresponsive until the action potential is safely out of range.
আচ্ছা, লাস্ট যেটা বললো সেটা বুঝতে পেরেছো? ক্যান এনিবডি এক্সপ্লেন হোয়াট ওয়াজ দ্য লাস্ট স্টেটমেন্ট ওয়াজ দ্যাট? ত্রিশাগ্নি কি প্রবলেম হচ্ছিল নেটওয়ার্ক? শুনতে পাচ্ছ ত্রিশাগ্নি? স্যার আমার নেটওয়ার্ক খুব সমস্যা হচ্ছে, খুব সমস্যা হচ্ছে, পুরো বের করে দিয়েছিল ক্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আমি মাঝখানে কিছু বিশেষ ডিসকাস করিনি, শুধু অ্যাকশন। তুমি কি অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন? তাহলে কমেন্ট ক্লাসের রেকর্ডটা একটু পাঠালে ভালো হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি কথা বলছি আমাদের টিমের যারা আছে তাদের। আচ্ছা, আমি আর একবার তো আপনাদের তাও বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা ডিসকাস করছিলাম সেটা হচ্ছে যে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড। এই সময়টা আমি বলছিলাম যে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড মানে হচ্ছে ওই যে আমরা গ্রাফটা দেখলাম -70 মিলিভোল্ট ছিল, সেখান থেকে এখানে আছে -55 মিলিভোল্ট, আর এখানে আছে +40 মিলিভোল্ট। এবার এখানে সোডিয়াম চ্যানেল যেগুলো ছিল সেখান দিয়ে সোডিয়াম ঢুকছে, 3টে চ্যানেল আছে এরকম ভোল্টেজ গেটে, আর এগুলো হচ্ছে মনে করো পটাশিয়াম চ্যানেল। ঠিক আছে, তো সোডিয়াম চ্যানেল দিয়ে মনে করো এখানে একটা সোডিয়াম ঢুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, এই চ্যানেলটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে। আবার এইখান দিয়ে সোডিয়াম ঢুকে গেল, তো এই চ্যানেলটা আবার কি হবে, ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে। এবার এই যে ইনঅ্যাক্টিভেশনটা হচ্ছে, ঠিক আছে, এবং তখনও কিন্তু যেহেতু পটাশিয়াম চ্যানেল স্লো আর পটাশিয়াম এদিক দিয়ে বেরোচ্ছে, তো ওর ইনঅ্যাক্টিভেট হতে যদিও একটু টাইম লাগে, ওর ইনঅ্যাক্টিভেট হতে একটু বেশি টাইম লাগে। তো সেই জন্য এখানে আমার অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হয়েছিল, দিয়ে আবার রিপোলারাইজেশন হয়ে যাওয়ার পরে দেখো সোডিয়াম কিন্তু আর ঢুকছে না, যেহেতু এই চ্যানেলগুলো ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, সোডিয়াম ইনফ্লাক্স কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও পটাশিয়াম বেরিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু বেশি পজিটিভ আয়ন বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই সেলের ভেতরটা এখনও কন্টিনিউ করছে, -70-ও নিচে চলে যাচ্ছে আর কি, যেটাকে বলা হচ্ছে হাইপার পোলারাইজেশন। আবার এই সঙ্গে কি হয়, ক্লোরিন আয়নও ভেতরে ঢোকে, সেটা আমরা এখানে দেখাইনি যদিও, Cl- আয়নও ভেতরে ঢোকে, যার জন্য এটা হাইপার পোলারাইজড হয়ে যায়। এখন আমরা যদি দুটো জায়গা, একটা হচ্ছে the first thing, if we give any impulse in this region once again above this particular region, তাহলে কোনো কিচ্ছু জেনারেট হবে না। এই জায়গাটায় যদি আমরা আবার একটা স্টিমুলাস দিই, কিছু জেনারেট হবে না। আর এই জায়গাটায় যখন হাইপার পোলারাইজড হয়ে আবার 70 মিলিভোল্টে পৌঁছাচ্ছে, মানে হাইপার পোলারাইজেশনের এই পোর্শনটা, সেখানেও যদি কোনো ইম্পালস দিই, তাহলেও কোনো ইম্পালস জেনারেট হবে না কোনো স্টিমুলাস যদি দিই। তাহলে এই যে পোর্শনটা, এই টাইমটা, দ্য হোল টাইম, দিস ইজ কল্ড রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, means where there we cannot generate any impulse. ওকে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, 70 মিলিভোল্টের থেকে এতটা নিচে নেমে যাচ্ছে, হ্যাঁ ইম্পালসার জেনারেশন হচ্ছে না। হ্যাঁ, এবং যখন আমরা একটা ইম্পালস দিয়েছি তার উপরে ওভাররাইটও হচ্ছে না, সেটাও রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, মানে গ্রাফের উপর আর একটা গ্রাফ হবে না, সিম্পল কথা আর কি। There will be no override of the impulses, that is called refractory period. Now what is the main thing which I want to just say, that is like this, the potential will see, this is the action. Now this portion was positive first, okay, and the outside became negative that time, but inside this portion is totally negative. Now action potential generated here like this. Now the next portion, what will happen here, suppose this one will be, means again here action potential generated and depolarization happened, and repolarization again happened, depolarization repolarization, means this side became again positive,
sorry, negative. And here it became positive. Now the same thing happening here. So here it is becoming positive, outside negative. Like this, the action potential will be carried on through the action of the nerve cell. This is the action of the nerve cell. এইভাবে কি হবে, শেষ পর্যন্ত এই ইম্পালসটা যাবে। Like this, up to the end the impulse will go. Now this is the action end. What is there at the end? The buttons. And these buttons we will zoom. এই বাটনগুলোকে যদি আমরা জুম করে দেখি তাহলে দেখাবে এরকম। আর ঠিক এর নিচে রয়েছে আর একটা নার্ভের ডেনড্রন পোর্শন। হিয়ার অ্যানাদার dendron of another neuron is there. This portion is called the synapse. Now we will see from the Katzan what happens in adrenergic transmission. দেখো, আচ্ছা সবাই দেখতে পাচ্ছ পরিষ্কার? Is the image clear to all of you? No, sir. Not clear. Sir, it is hazy. If I zoom, then also it is hazy. No, sir, it's fine, sir. দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir, somewhat clear. So see, this is the end plate of one particular neuron. Okay, the end of one action. One minute. So this is here, it is written action. Okay, I am zooming it. Just see at first how it looks. So for that I am zooming out. See, I am just saying you how it is. I will tell everything. Before that you just see the whole picture. So this is the end of one action. This is the end of one action, and this is another dendron portion. Now I am zooming the picture. See here, there was mitochondria, and from the mitochondria we get acetyl CoA. Anybody know, can anybody tell from where this particular acetyl CoA used to come? কেউ বলতে পারবে acetyl CoA কোথা থেকে পাই? Anybody? দেখো, acetyl CoA আমরা খাবার খাই, গ্লুকোজ পাই। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোলিসিস হয়ে কি তৈরি হয় কেউ বলতে পারবে? Can anybody answer what used to happen from glucose after glycolysis? Yes. বলো। Pyruvic acid. And this pyruvic acid convert into acetyl CoA, acetyl coenzyme A. This particular acetyl coenzyme A is a very powerful molecule, and if acetyl coenzyme A is produced, then definitely it will go to Krebs cycle. Krebs cycle will generate some powerful molecules like NADH, FADH, and this NADH and FADH used to generate ATP,
by oxidative phosphorylation and this particular acetyl CoA used to work in so many biological reactions, and among that among those all biological actions, this is one which we are discussing right now. তাহলে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে, এবং সেটা কোথায় হয়েছে না মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে। অ্যাকচুয়ালি গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়াটা হয় কোথায়? সাইটোপ্লাজমে। এটা তো একটা সেলের সাইটোপ্লাজম, এই হালকা সবুজ অংশটা, the light green portion is the cytoplasm of the cell where the mitochondria is situated. Now the glycolysis happened here and it comes inside, the pyruvic acid comes inside the mitochondria and it converts to acetyl CoA. Now choline used to come from the outside. How? Now one sodium plus co-transporter is there. Through that choline used to come inside, and the choline used to join with the acetyl CoA to make acetylcholine. Okay, now in this particular reaction one enzyme used to help, that is choline ester transferase. Okay, CH80, see here it is written CH80 here, that is choline ester transferase, this enzyme. দেখতে পাচ্ছ তোমরা পরিষ্কার? বুঝতে পারছো? হ্যালো, স্যার অ্যাসিটাইল কোয়ে আর কোলিন একসাথে মিলে ওটা এসিএইচ। হ্যাঁ, অ্যাসিটাইল কোলিন তৈরি করেছে, এবং তাতে যে এনজাইমটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে কোএনজাইম, এই কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সঅ্যামিনেজ আর কি। আমরা দেখব নিচে নামটা, এ দেখো, বা অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ, কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ। এই কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ কি করছে না অ্যাসিটাইল কোয়ে আর কোলিনকে মিলিয়ে দিয়ে অ্যাসিটাইল কোলিন তৈরি করছে। ঠিক আছে, এবারে দেখো এই অ্যাসিটাইল কোলিনটা ভেসিকলের ভেতরে চলে আসছে। নাও দ্য অ্যাসিটাইল কোলিন ইউজ টু কাম ইনসাইড দ্য ভেসিকল। ভেসিকল মানে থলিগুলো, যে থলিগুলো রয়েছে কোথায়? দিস ইজ আ স্যাক লাইক স্ট্রাকচার which is situated at the neuronal terminal. Okay, now how the acetylcholine used to come inside this particular vesicle? That is by the vesicle, one particular protein molecule is there, transporter molecule, vesicles acetylcholine transporter, যেটা একটা প্রোটনের সাপেক্ষে মানে H+ আয়নের সাপেক্ষে অ্যাসিটাইলকোলিনকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। Now inside the vesicle there is acetylcholine, ATP and phosphorus. Now until and unless this vesicle used to rupture in the synaptic cleft, the effect will not show. So in this particular situation few things used to help. First thing is calcium channel is there and calcium ion used to come inside the cell. Calcium ion ভেতরে চলে আসে, ঠিক আছে? ক্যালসিয়াম আয়ন ভেতরে চলে এলে তারপর কি হয়, এক মিনিট, ক্যালসিয়াম আয়ন যদি ভেতরে চলে আসে, এই রাস্তা দিয়ে ভেতরে আসছে, সে ভেসিকলকে এই যে এন্ড যে মেমব্রেনটা রয়েছে নিউরোলেম্মা তার সাথে জুড়ে যেতে হেল্প করে। টু অ্যাটাচ উইথ দ্য নিউরোলেম্মা this vesicle have to attach with the neurolemma, this calcium ion used to help, but there are few things which used to help, means এই যে এই VAMP আছে না আর SNAP, ভেসিকল অ্যামাইনো প্রোটিনস, এগুলো হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন আর কি, যে প্রোটিনগুলো নিজেদের মধ্যে মানে প্লাগের মতো জোড়ে আর কি। এক মিনিট, দেখো সাইন্যাপ্টোজোম অ্যাসোসিয়েটেড প্রোটিন SNAP অ্যান্ড ভেসিকল অ্যাসোসিয়েটেড মেমব্রেন প্রোটিন, এরা হচ্ছে প্লাগের মতো। মানে এই যে ভেসিকল অ্যাসোসিয়েটেড মেমব্রেন প্রোটিনগুলো এই সাইন্যাপ্টোনিমাল অ্যাসোসিয়েটেড
যে প্রোটিনসগুলো আছে সেইগুলোর সাথে প্লাগের মতো জয়েন করবে, আর এই জুড়তে সাহায্য করবে ক্যালসিয়াম আয়ন। মিন্স দিস আর লাইক প্লাগ পয়েন্ট। This is a SNAP is a plug, and the cord another plug means this is the plug point SNAP, and the plug is VAMP. Now for the joining of these two things, calcium used to help. Unless and until this is joining, the vesicle cannot rupture in the synaptic cleft. বুঝতে পেরেছো? কোনো অসুবিধা আছে? কারো কোনো অসুবিধা আছে? তাহলে এই এদের দুজনার কারেক্ট মানে ইয়ের জন্য, মানে যাতে এরা জুড়তে পারে তার জন্য ক্যালসিয়াম আয়নটা হেল্প করে। এবারে দেখো অ্যাসিটাইল কোলিন বাইরে চলে এলো। নাও দেয়ার আর কোলিনোসেপ্টার্স ইন দ্য ডেনড্রাইট পোর্শন অফ দ্য পোস্ট সিনাপটিমাল নার্ভ টার্মিনাল। সেখানে গিয়ে অ্যাসিটাইল কোলিন জয়েন করবে। অ্যাসিটাইল কোলিন উইল অ্যাক্ট অ্যাজ আ লিগ্যান্ড অ্যান্ড জয়েন উইথ দ্য কোলিনোসেপ্টার্স। Now few acetylcholine will be degraded by the acetylcholinesterase enzyme. This flower like structure is called acetylcholinesterase enzyme. This will degrade the acetylcholine in choline and acetate form. Okay, and few acetylcholine will be reuptaken by acetylcholine autoreceptor. Autoreceptor means the same receptor itself in the postsynaptic nerve ending it is there. See here it is green color and here also green color. So the same receptor is there which will receive the acetylcholine and put it inside the presynaptic nerve terminal again. Okay, তো এইটা হচ্ছে মেন কথা। এইভাবে চলবে ফ্রম ওয়ান নিউরন টু অ্যানাদার নিউরন, এইভাবে কাজ হবে। এখানে আমাদের নিউরোট্রান্সমিটার কি? অ্যাসিটাইলকোলিন। নাও হিয়ার দ্য নিউরোট্রান্সমিটার ইজ অ্যাসিটাইলকোলিন। এবার দেখো ওষুধগুলো কি করে কাজ করছে। যদি আমাদের এই ট্রান্সমিশনটাকে বন্ধ করতে হয় তাহলে হেমিকোলিনিয়াম এই যে মেডিসিনটা আছে সে কি করবে, এখানে এই যে কোলিনটা ঢুকছিল যেটা অ্যাসিটাইলকোলিনের সঙ্গে জুড়ে এই অ্যাসিটাইল কোয়ের সাথে জুড়ে অ্যাসিটাইলকোলিন তৈরি করবে, সেই পথটাকে বন্ধ করে দেবে। Now if choline cannot get enter into the cell inside the cell, then choline cannot attach with the acetylcholine and it will not make the acetylcholine. So hemicolinium used to resist the pathway of choline to insert inside the cell. এবার দেখো ভেসামিকল, এটা অনেক সময় কোশ্চেনে আসে ভেসামিকল। হোয়াট ইউজ টু ডু দ্য ভেসামিকল? সে কি করছে না, অ্যাসিটাইল কোলিনটা যে ভেসিকেলের মধ্যে ঢুকছে, দ্য অ্যাসিটাইল কোলিন ইজ গোয়িং ইনসাইড দ্য ভেসিকেল, ফর দ্যাট ওয়ান ট্রান্সপোর্টার অলসো ইজ দেয়ার। সেই ট্রান্সপোর্টারটাকে বন্ধ করে দেয় ভেসামিকল। ভেসা থেকে ভেসিকেল মনে রাখতে পারবে। তো সেইভাবে কি করে না, ভেসিকেলে ইনসার্ট হওয়াটা বন্ধ করে দেয়। ঠিক আছে, botulinum toxin, so many times maybe you have heard this particular term botulinum toxin. This is a neuromuscular blocking agent. If we give botulinum toxin to somebody, then what will happen, the connection of the VAMP and SNAP, especially the calcium, the attachment of the calcium with the vesicle will be resist. So the acetylcholine will not be ruptured in the synaptimal cleft and the impulse will be stopped. বুঝতে পেরেছো? Is it clear to everybody? হ্যাঁ, কোনটা? কসমেটিক্সে botulinum toxin is a neuromuscular blocking agent, is a drug. না, ক্যালসিয়াম ঢোকার পর ক্যালসিয়ামটা যে জয়েন হবে এর সাথে, মানে এই ভিএমপি অ্যান্ড এসএনএপি এর সাথে জয়েন হওয়ার পর ক্যালসিয়ামটা যে তোমার ভেসিকেলের সঙ্গে কানেক্টেড হবে সেইটাকে, হ্যাঁ ক্যালসিয়াম এই যে এখানে দেখো একটা কো ট্রান্সপোর্টার টাইপ আছে, ঠিক আছে, তো এইটাকে যদি বন্ধ করে তাহলে ক্যালসিয়াম ইনসাইডে আসাও বন্ধ হবে এবং যদি ঢুকে যায় তাহলে এর সঙ্গে যে অ্যাটাচ হচ্ছে ভেসিকেলের সাথে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। মেনলি ভিএএমপি
আর এসএনএপি এরা যে কানেক্ট হচ্ছে এই কানেকশানটা হবে না। তাহলে এটা যে বললাম আমরা প্লাগের মতো, এরা যদি কানেক্ট হয় তবে গিয়ে এই রাপচারটা হবে আর কি। ভেসিকেলের মধ্যে এই অংশগুলো রয়েছে, আর মেমব্রেনের ওপরে আছে এসএনএপি। এই ভিএনএপি আর এসএনএপির যদি মিলন হয় তবে গিয়ে এটা রাপচার হবে। তো এই যে এরা মিশছে সেই মেশাটাকে বন্ধ করে দেবে, তাহলে ক্যালসিয়ামও ওর সঙ্গে জুড়বে না। ঠিক আছে, এবার কোন ক্ষেত্রে কোন ড্রাগটা ইউজ করা হবে সেটা কিভাবে বুঝবো? হ্যাঁ এবারে দেখো যে আমরা কতটা তীব্রতায় দিচ্ছি কোনো ড্রাগ, এফিকেসির ওপর। এই যেমন বললাম বোটুলিনাম টক্সিন, এর এফিকেসি বা পোটেন্সি কতটা, তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ড্রাগ দেবো। এখানে কে কোথায় ব্লক করছে সেটা নয়, কিন্তু কে কতটা বেশি সক্রিয় সেটার উপর ডিপেন্ড করে। যেমন বোটুলিনাম টক্সিন যদি দিয়ে দিই তাহলে কী হবে, ওটা বিষক্রিয়া করে এবং বহুক্ষণ ধরে নিউরোনাল ট্রান্সমিশনকে বন্ধ রেখে দেবে, এবং যার ফলে কী হবে, কোনো সেন্স থাকবে না ওই জায়গায়। তাহলে আমরা ওটাকে লোকাল অ্যানাস্থেটিক হিসেবে ইউজ করতে পারবো, বাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ড্রাগ মে কজ টক্সিসিটি, সো উই হ্যাভ টু বি মাচ মোর কশাস অ্যাবাউট দোজ থিংস। ঠিক আছে, তো অ্যাপ্লিকেশন, ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ড্রাগস উইল বি ডিসকাস লেটার অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার এফিকেসি অ্যান্ড পোটেন্সি। ঠিক আছে, অ্যাডভার্স এফেক্ট বা সাইড এফেক্টের উপর ডিপেন্ড করেও কি দেওয়া হয়? definitely adverse effect we have to definitely discuss, and side effect is not that much harmful. I already have discussed the side effect is not that, অতটা হার্মফুল হয় না, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আগে but definitely the adverse effect have to be taken consideration. ঠিক আছে, তাহলে এইটা হলো কোলিনার্জিক ট্রান্সমিশন। এবার দেখো এইটা হচ্ছে নর এফিনেফ্রিন, ব্যাপারটা সে একই রকমের। ওখানে কি ঢুকছিল, কোলিন ঢুকছিল, এখানে দেখো টাইরোসিন ঢোকে। In the before picture we have seen that choline was getting inside the cell. Now here we can see that tyrosine is going inside the cell. Now tyrosine is a key. Tyrosine কি বলো তো? Tyrosine কি? Amino acid, right. Tyrosine is a amino acid which is a precursor of many catecholamines. Okay, so from the tyrosine, here one sodium transporter is there, co-transporter, tyrosine is going inside the cell. Now tyrosine hydroxylase means one OH group will be attached and it will convert to dopamine. Now this particular enzyme tyrosine hydroxylase is resisted by metyrosine. Metyrosine কি করে দেয়, টাইরোসিন হাইড্রক্সিলেজের কাজটাকে বন্ধ করে দেয়, যার ফলে টাইরোসিন থেকে ডোপামিন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এবারে যদি ডোপামিন তৈরি হওয়াই বন্ধ হয়ে যায়, if the dopamine generation is itself stopped, then definitely the effect of the norepinephrine will not happen, because dopamine is the precursor of norepinephrine. ঠিক আছে, now dopamine used to go inside the vesicle by VMAT, the same vesicle transporter, which is acted by action of one proton. Now the other things are same like that. Now reserpine we know, reserpine, what reserpine used to do, it resists the dopamine to go inside the vesicle. Dopamine যাতে ভেসিকেলের ভেতরে ঢুকে পড়তে না পারে সেটাকে বাধা দেয় রেসারপিন। ঠিক আছে, রেসারপিন আমরা জানি অশ্বগন্ধা থেকে পাই। তো তার ফলে কি হবে না, নরএপিনেফ্রিনের যে কাজটা আছে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে, অ্যান্টিকোলিনার এই তোমার অ্যান্টি অ্যাড্রেনার্জিক এফেক্ট হয়ে যাবে। তো এখানে কি আছে, নরএপিনেফ্রিন এবার বেরিয়ে গেল। এইখানে দেখো সেম ওই বোটুলিনাম টক্সিনের মতো ব্রিটাইলাম আর গুয়ানেথিডিন, এই দুটো ওষুধ কাজ করে কি না, ওই ক্যালসিয়াম জুড়তে এবং রাপচার হতে, ভেসিক্যাল রাপচারটাকে বন্ধ করে দেয়। ঠিক আছে, ব্রিটাইলিয়াম অ্যান্ড গুয়ানেথিডিন। আমি তোমাদের সবাইকে বলছি যে এই ক্যাটজাংয়ের বইটা কিন্তু তোমরা পিডিএফ নেট থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবে। প্লিজ রেফার দিস বুক, দিস ইজ আ ভেরি গুড বুক। তো কোকেন ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, বিকজ ইফ ইউ গো টু বাই দিস বুক very much costly, but if you make your own notes it is enough, PDF is enough. This type of,
হ্যাঁ হ্যাঁ 1245টা পেজ আছে, কিন্তু তোমাকে দেখে ভয় খেয়ে লাভ নেই, সব কিছু তো আর পড়তে হবে না। যে জায়গাগুলো আমি পড়াচ্ছি আশেপাশে কিছু পড়বে আর মোটামুটি বুঝে যাবে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। হ্যাঁ বলো। স্যার 8 এডিশনটা নামিয়েছি, ডাউনলোড করেছি, অসুবিধা নেই তো? এইটা যেটা আমি দেখাচ্ছি তো ওটার সামনেটা কেমন? একই একই, কোনো এডিশনে কিছু আসে যায় না, আচ্ছা। ওই একই রকম সবই, ওই So কিছু। please repeat the name of the book. Oh, name of the book is Clinical Pharmacology by Katzang. Katzang. See here it is written Katzung. Or just simply write the Katzang Pharmacology PDF. Go to Google and just write Katzang Pharmacology.pdf. It will be downloaded. No issue. Okay, so norepinephrine is taken up by NET transporter, which is cocaine tricyclic antidepressants used to resist this particular reuptake system. So what happens, the action of the norepinephrine used to enhance. Okay, সো এটা আমরা আজকে কি দেখলাম না, কোলিনার্জিক আর এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিনের নিউরনসগুলো কীভাবে কাজগুলো করছে। ঠিক আছে, আজকে অনেকটা টাইম হয়ে গেছে, আমি জাস্ট এই সিনথেটিক প্রসেসটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই, আজকের মতো এখানে ক্লোজ করে দেবো। তো দেখো এখানে টাইরোসিন ছিল, অ্যামিনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচার আঁকা খুব সহজ যদি দু একটা জিনিস মনে রাখতে পারো। দেখো এখানে অ্যামাইনো গ্রুপ তো একটা থাকবেই, তার সঙ্গে একটা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবেই, বাকি যে গ্রুপটা থাকবে সেটা হচ্ছে আর। তাহলে টাইরোসিনের যে আর পোর্শনটা আছে, there is one phenol portion and CH2, তাহলে CH2 C6H5OH, তাহলে সেটাই হচ্ছে টাইরোসিন। নাও টাইরোসিন হাইড্রক্সিলেজ থেকে ডোপামিন হয়। নাও হাইড্রক্সিলেশন রিয়াকশন মিনস a group OH group will be attached, and hydrolysis means জল ভেঙে যাওয়া, ডিহাইড্রোজিনেজ মিনস জল বেরিয়ে যাওয়া। এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবে, জল বেরিয়ে যাওয়া মানে ডিহাইড্রোজেনেশন, হাইড্রক্সিলেশন মানে OH গ্রুপ ঢোকা, ইটসেট্রা। তাহলে টাইরোসিন হাইড্রক্সিলেজ মানে একটা OH গ্রুপ ঢুকছে। ঠিক আছে, হুইচ পজিশন ইজ দিস ওয়ান, প্যারা মেটা, হোয়াট ইজ দিস, ক্যান এনিবডি টেল? Okay, whatever, ask your, স্যার কোনটা বলছেন? এই যে পাশে কোন পজিশনে ওয়েজটা ঢুকেছে, প্যারা পজিশন, মেটা পজিশন? গ্রুপের সাপেক্ষে তো অর্থ হচ্ছে। ইয়েস, অর্থ পজিশন। দ্য প্রিভিয়াস ওয়েজ গ্রুপের সাপেক্ষে অর্থ পজিশনে একটা ওয়েজ গ্রুপ ঢুকবে, তাহলে এটা ডোপা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার এখনো কিন্তু ডোপামাইন হয়নি, ডোপামাইন হতে গেলে আবার এই যে সিওএইচটাকে বেরিয়ে যেতে হবে, মানে ডিকার্বক্সিলেশন হতে হবে। তাহলে ডোপা ডিকার্বক্সিলেজ যদি হয়ে যায় তাহলে অ্যাসিড গ্রুপটা বেরিয়ে যাবে, দিয়ে ডোপামাইন হয়ে যাবে। সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ ডোপামিন। এবার ডোপামিন স্ট্রাকচার দেখে নিলাম, এবারে দেখো ডোপামিন থেকে নরএপিনেফ্রিন হচ্ছে কিভাবে না, ডোপামিনের এখানে একটা হাইড্রোজেন ছিল, সেই হাইড্রোজেনের জায়গায় এখানে OH চলে এসছে, so it is became norepinephrine. Okay, now from norepinephrine to epinephrine conversion, one methyl group used to come here replacing one hydrogen in the NH2 group, so that becomes epinephrine. Now this particular another pathway doesn't happen in human body, but in some patients it may happen if a treatment of monoamine oxidase resistance any treatment is occurring means this used to happen. But আমাদেরকে মেন এইটাই, এই স্ট্রাকচারটাই দেখতে হয়, টাইরোসিন থেকে ডোপা, ডোপা থেকে ডোপামিন, ডোপামিন থেকে নরএপিনেফ্রিন, সেখান থেকে এপিনেফ্রিন। সো এইভাবে হয়। সো দিস অল আর ক্যাটেকোলামাইন্স বেসিক পাথওয়ে। সো আমরা নেক্সট দিন বাকিগুলো আমরা দেখব। দেখো এখানে মাও ভাঙে এদের, মাও ইউজ টু ডিপ্লিট অল দোজ থিংস। সো আমরা যদি মাওকে ব্লক করে দিই তাহলে এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, ডোপামিন এদের সবার পরিমাণটা বাড়বে। আর একটা আছে COMT, হু উইল সে দ্য টার্ম COMT ইজ ফুল ফর্ম, কে বলবে, কেউ বলতে পারবে? ক্যাটেকোলামাইন অর্থ মিথাইল ট্রান্সফারেজ। ইয়েস, ক্যাটেকোলামাইন অর্থ মিথাইল ট্রান্সফারেজ।
and easily we can see that in the ortho position the OH group, one methyl group is transferred, so it is called catecholamine orthomethyl transferase. Okay, now in ortho position the OH group is replaced the H by a methyl group, so it is called catecholamine orthomethyl transferase. And monoamine oxidase means here the amino group was there where one COH group is coming, very simple, অ্যামাইনো গ্রুপটা রিপ্লেস হয়ে যাবে COH গ্রুপ দিয়ে, ঠিক আছে, নট অ্যামাইনো, CH2NH3 টাও দেখো পুরোটাই রিপ্লেস হয়ে গেছে, মেনলি একটা COH গ্রুপ বা অ্যাসিড গ্রুপ ইনকর্পোরেট হবে। ওকে, তো মাওয়ের অ্যাকশন যদি আমরা বন্ধ করে দিই তাহলে মেন কথা হচ্ছে এটা যে মাওকে যদি আমরা বন্ধ করে দিই বা COMTকে যদি বন্ধ করে দিই তাহলে এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন আর ডোপামিনের পরিমাণ বাড়বে এবং আমরা কাজ করতে পারবো। হ্যালো, দাঁড়াও, আসছি, হয়ে গেছে। ওকে, চলো নেক্সট ডে আমি এটা আজকে বেসিক যে বিষয়গুলো সেটা বললাম, এবারে আমরা কোথায় কোন রিসেপ্টর থাকে এবং তারা কিভাবে লিগ্যান্ড বাইন্ডিং করে আর কি কাজ করে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আচ্ছা, যে জানি নেটওয়ার্কে অনেক প্রবলেম হচ্ছে, সমস্যা হচ্ছে সবারই, তো যা বোঝালাম আশা করি কিছু তো বুঝতে পেরেছো। ডেফিনেটলি আশা করছি যে তোমরা এগুলো পড়বে, একবার করে রিভাইজ করো যে পোর্শনটা পড়ালাম। তো আমি প্রিভিয়াস অ্যানাটমি ফিজিওলজি সালাদিনের বই, খুব ভালো বই, ওটাও ডাউনলোড করে রেখো, কেননা ও বইটার বাজারে দাম অনেক, প্রায় 12-14 হাজার টাকা দাম আছে, তার থেকে PDF বইটা একই। হ্যাঁ 9th এডিশনটা। ওকে ওকে Vibhuti, everything is okay, you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so I just request you all that please revise those things because দেখো এখন তোমরা হয়তো জানো যে যারা ডিপ্লোমা করেছে তাদের জন্য এখন আবার একটা এক্সিট এক্সামও শুরু করেছে, তো এগুলো এটাই বোঝায় যে ফার্মাসি জিনিসটাকে অ্যাটলিস্ট সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে, ঠিক আছে, কেননা কিছু অনেক ক্ষেত্রে কিছু মানুষ আছে যারা ফার্মাসি স্ট্রিমটাকে নাম খারাপ করেছিল শুধু একটা সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য, বা কোনো একটা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে আমি দোকান খুলবো বা কাউকে দেবো, ভাড়া দেবো, তার জন্য তো ফার্মাসিটা পড়া নয়। তো তাদের জন্য এইটাকে সম্মান দেওয়ার জন্য ডেফিনেটলি ইট ইজ আ ভেরি গুড স্টেপ অফ গভর্নমেন্ট, দ্যাট এক্সিট এক্সাম। I used to support this very much, and it is a good hope for pharmacists that government is giving us importance. So next thing হচ্ছে যে দেখো অনেকগুলো ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে, ঠিক আছে, তো তোমরা হয়তো অ্যাপ্লাই করেছিলে অনেকেই, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। विभूति, तुमने अप्लाई किया था क्या ये बंगाल का जो वैकेंसी आया है? Sir, I'm currently in my third year. ওকে ওকে জ্যোতির্ময়, তুমি করেছিলে? জ্যোতির্ময়, ও তোমার সেকেন্ড ইয়ার, আচ্ছা। অক্ষয় করেছিলে তো? হ্যাঁ স্যার, আমার তো ডিপ্লোমা আছে, করেছিলাম, কিন্তু স্যার কাট অফ কেমন ওঠে আমি সেটা বুঝতে পারছি না। কেন, তোমার কত হয়েছে সব মিলিয়ে? সব মিলিয়ে স্যার এক্সপিরিয়েন্স তো নেই আমার, তো সেই হিসাবে 63 হচ্ছে। আচ্ছা 63 হচ্ছে, তো ওখানে টোটাল কত নাম্বার ছিল? 70-এর উপর ছিল নাকি? 75 স্যার। তা ঠিকই আছে, 63 কোনো ব্যাপার না। তারপর বাকি তো আরো অনেক কিছু আছে, ইন্টারভিউটা যদি ভালো হয় তাহলে হয়ে যাবে। কোনটায় ছিল, 16টায় না 60টায়? স্যার আমরা 90টাতে করেছি আর 16টাতে করেছি, কিন্তু স্যার 16টাতে দেখলাম মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা খুব খারাপ ভাবে করেছে এম ফার্মের জন্য। হ্যাঁ 16টা নিয়ে চাপ নিয়ে লাভ নেই, ওই 90টা ব্যাপার সেই একই, রিক্রুটমেন্ট সব একই সেলে হবে। কাউকে হয়তো ডিআরএস এ দিল, এখানে দিল, ওখানে দিল, সেটা আলাদা কথা। 30 নিয়ে বোধহয় ভরনি না এটা ফর্মটা? ও তোমার তো এখন ফাইনাল, হ্যাঁ হবে না। ওকে, নো ইস্যু। ড্রাগ ইন্সপেক্টর পোস্টও হয়তো কিছুদিন পর বেরোবে,
তো বেঙ্গলে যারা আছো তাদের জন্য বলে রাখছি। থাকাকালীন তো ইয়ে করা যায় না, না, মানে ড্রাগ ছাড়তে ইন্সপেক্টরটা হবে। করতে গেলে তোমাদেরকে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে হবে। এই হ্যাঁ স্যার, ড্রাগ ইন্সপেক্টর ছাড়া আর কি বলছি, মানে অন্যান্য যে রেলওয়ে বা এগুলোতে যেগুলো না না, পরীক্ষা ওতে দিতে কোনো হয়। অসুবিধা নেই, পরীক্ষা দিলেই চান্স পাবে। আর আমি তোমাদেরকে সবাইকে বলছি, আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ, প্লিজ ট্রাই ফর দ্য সিডিএসইও অলসো। ওকে, ইফ ইউ ট্রাই ফর সিডিএসইও দেন ইট ইজ আ ভেরি গুড জব। অ্যান্ড কি কি সিডিএসইও ড্রাগ ইন্সপেক্টর, ওকে, ইউপিএসসি। সো স্যার, পিএসপি ইয়েতে ফার্মাসিস্টের জন্য কি রিক্রুটমেন্ট কি এক্সামের মাধ্যমে হয় নাকি মানে কোনো শুধু জাস্ট ইন্টারভিউ দিয়ে হয়? ডিএসপি বলতে ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশনাল যে হসপিটাল আর কি। ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশনাল হসপিটাল, ওগুলোই তো ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশনাল হসপিটালগুলোতে তো এইভাবেই হয়, এই ডাব্লিউবিএইচআরবি। এছাড়া তো হয়। হুম, ওটা আলাদা একটা আছে, পিএসসি দিয়ে হয়। পিএসসিতেও গ্রেড 3 ফার্মাসিস্ট নেয় আর কি। আচ্ছা। ঠিক আছে, আর আর হয় রেগুলার যে ইএসআই, কাস্টমের ইএসআই, নিয়ম বলে এটা। ইএসআই আলাদা। আচ্ছা ইএসআই, রেল, ভেল, সেল, দিস অল আর ডিফারেন্ট। আচ্ছা স্যার, ওগুলো শুধুমাত্র বিফার্ম ডিগ্রি থাকলেই হবে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এর জন্য বিফার্ম আলাদা? ডিগ্রি থাকলে এমনি এখন সবেতেই বসতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ অল, গুড নাইট। In next class we'll discuss other. এসব Hmm, থ্যাংক ইউ স্যার। thank you.